muy lu jëm ci opération Clear the Road gis nañ bu mu tàmbali ak léegi def na at ak ay weer léegi def nañ ko bu njëkk ñëwaat defaat ko ba jugaat nañ Piaro tey bu ñu doon dikkaat si bi ngeen ko starté ak léegi bi nga ko starté 95% wala boo jëlee Gambien si ñu ci bëree dañ ci àndoon wala dañ ci seen réaction moo doon buñ ci social media bi wala sometimes koo ci laajte daf lay wax ne la lii dafa war a am because of léegi nit ñi dañ sonn nangam kenn amul fu mu jaar. waaye dem na ba ci biir tamit am ñenn ñoo xam ne tàmbali nañ koo gisee neneen ndax dafa am ni ngeen ko doon doxalee lu ci change waaye laata loolu sax da ngeen dellusiwaat because tey announcement bi nga xam ne Gambia Police Force def nañ ko ci ne ci jamono ji ngeen nekk ni nekku leen di compromise ci ñi ngeen fi ngeen fépp foo xam ne jaaroon ngeen fa di fa jaaraat nit ñi bu ñu fa delloo ku leen fa jàpp daan yi nga xam ne moom lañ teg pour ñu daan ko dinañ ko daan soo startaat nga ko lan moo taxaat ngeen jugaat because demoon nañ ba benn jamono dafa mel ni da ngeen bàyyi woon because of géjoon ngeen a wër wala sax seen wër bi demee wutoon noonu ba daanaka boo fi ngeen jaaroon ñëpp nit ñi dañ delluwaat fi ñu nekkoon. waaw jërëjëf opération Clear the Road bi moom dafa doon loo xam ne dafa doy waar torop li tax loolu is 1 year plus bi nga ko commencé ba tey te luñ ko bëggoon suñ ko amee woon noonu duñ fi doon nekk di wax opération Clear the Road ba tey luñ ko bëggoon suñ ko amee woon noonu it would have stopped at just the press release. We have to accept one thing mooy ne kon li ma doon wax rek si njëlbeen bi mooy ne Gambia bi dafa changé we all accepted ne lii has been here nit yaa ngi doon jaay si yoon bi te luwaa yaa ngi fi woon the same luwaa yaa fi nekkoon te soo demee nit mu la na maa ngi fii for the past 5 years for the past 10 years 15 years fii laa dee dundal suma family and all that stuff understand but for the fact that lu ñoo look toward mooy advancement and development of a country the advancement and development of each country has indicators. The indicators you know, we have to look at them and be able to see how are we able to address them. There's sometimes it can be collective, but generally it's individual. Because individually, they am benefit where they are taking care of your family and all that. In light of the fact that even luñ nekk di def àndut ak yoon because li tax loolu génn nañ si nit ñi ñun suñu boppa waxtaanee ak nit ñi ñoo xam ne ñoo nekk di def lii xam naa ne wax bi bari na si vendors yi it's not just about the vendors it's beyond that because we are talking of the road corridor lañ nekk di wax te suñu leen di road corridor we are talking of any other activity boo xam ne is within the road corridor because li tax mooy the experts are here transportation of good and service is very key as far as economy of dëkk bi is concerned because nit ñi seen waxtu dem liggéey la seen waxtu dem jaay la seen waxtu dem seen soxla yi la te most of us who live around Brikama and beyond suñu ne dañoo dem am soxla am naa soxla Banjul Quadrangle or anywhere balaa suba da nga ko dee xalaat de how you get to that place because many times dañu doo tooñ ne noo munti teel a dem soo amee office da ngaa toog xaar ñuy liggéey si office bi because they won't get to work on time. We believe one of the reasons why they don't get to work on time is because of the fact that there is a lot of congestion on the road, especially during rush hours. So you identify one driver sila, borom moto yi. Ñaarel ñoo xamne they are doing business. Business ñoo xamne dañ am sen own they install, they encroach on the road because dafa am borom kër ñoo xamne sen fence bi fu mu em. Dafa am ñoo xamne dañ extend fence bi fu em fofu lañ tabax dem ba ci yoon bi. Because yoon bi da nga am état road then nga am the sewage system. After the sewage system, then nga am services, public services yoo xam ne nawek la, water and electricity, gamtel and all that moo fa nekk. Waaye foofu noonu because it's not concrete, it's not paved, da nga gis ñu bari ñuy ñëw di gas, di tabax, di whatever there. Loolu yëpp si yoon bi la nekk. Te lii daf fi doon am. We don't disagree with that. But tollu nañ foo xam ne gis nañ dañu war a wecceeku. Te fortunately ñoo xam ne ñun ñoo leen fal and our institutions that are responsible for that came together ne lii daf fi daan am te lii dafa am implication in terms of development, in terms of safety, in terms of health, in terms of environment. Dama foogoon ne ñooñu su nekkee ne ñoo ñëw na because ñun ñëpp ñoo fal ñooñu noonu literally I guess you understand what I'm trying to say because they are leading those institutions on our behalf
ñooy suñ ñëwee toog na gis ne pour loolu mun a dem pour to avoid to improve on all of these things we actually have to come up with a plan. We have a task force including the Gambia Police Force. One of the reasons why the Gambia Police Force mu ngi si rax or mu ngi si nekk at the center is because these are the enforcing body foo xam ne loi bi dara mel nii ñoom ñoo ko forcé si nit ñi moo tax at the beginning the police is only there to provide backup security moo tax ñu am National Road Authority ñu am physical planning ñu am area councils. At the beginning we have all the area councils, at least Greater Banjul area fu ñu started. Okay, we had Brikama area council, we have KM, we have Banjul. Remember I said we had Brikama, we have KM and Banjul and others. So we sat together as a team ñun ñëpp ak ñoo xam ne mooy association of farmers association because amoon na jamono yoo xam ne cattle are on the road. So ñu gis ne we have to come together collectively. You said what is the way forward, and we had a discussion around this. Naka lañ koo defee and all that because it's also important physical plan mu nekk on the ground NRA ñoo xam ne ñoo amee yoon bi ñu nekk on the ground to advise the task force on the way forward because at the end of the day we are talking about laws, we are talking about regulations. But we didn't have issues with all of this thing because the fact is that everybody d'accord nañ ne ñoom seen boppam ñu nekk si kaw yoon d'accord nañ ne fu ñu nekk yoon la. As recent as last week when we were around Serekunda dafa am interview yoo xam ne bu ma ñibbee kër because I was on the ground. This particular day was the first day when we started the decisive phase of the operation Clear the Road. mooy ne man dama dem fekk king ku xam ne moo jiite dafa busy on something. I was the most senior on the ground. I don't have a choice. I was only there to cover the activities. But I'm a police officer equally. So I was the most senior on the ground, so I had to take the lead. maa nekkoon di waxtaan ak nit ñi and all that, and that was so important because I was able to understand, not just understand but listen to them keenly and understand what they are talking from. And I had interaction ñu ngi maa woon ne ñoom dëgg-dëgg xam nañ ne si kaw yoon bi lañ nekk loolu leer na. But the problem is ñoom ñeneen ñi dafa am ne am nañ bitik si biir marché bi waaye the problem is dañ am ay njaboot suñ toogee si biir marché bi luñ dee jaay si kaw yoon bi in a day they will be there for 3 days duñ ko jaay. te xam naa kooku noonu ak moromaam loolu lañ gis moo tax ñu ñëw si kaw yoon because it's the influx of people flow ñu fa dee romba man may wàcca liggéey may dem I don't have intention to buy chopoti. I don't know whether it's chopoti chopoti or whatever for the family. But the moment I'm working ma gis suma xel bi dem because I'm going home ma jënda. This is what attracts people from the market onto the road. The roadside, yeah. So ñoom seen boppam wax nañ lii ba pare. Others ñoo xam ne ñu ngi wax ne ñoom amuñ place because there is that version to amuñ place. We told them we had a conversation with the area councils, Brikama area council, KM and Banjul. wax nañ ne place am na si biir ay place am nañ si biir te am nañ seen collègues yoo xam ne accept nañ ne am na si biir but the problem is fii moo gën a vibrant as far as sales is concerned te we did everything possible. So the point to be noted is yes nit ñi because wax bi mooy ne police lu ñu nekk di def jaaduwut ñu ngi génne nit ñi seen dunda fu ñu dee am seen dunda and everything. These are poor women XYZ du gën a fale génn na fale fine, that is one thing. But the issue is we spoke to these people 1 year plus. We told them and what we are doing is not against the law. We informed them and they accepted that what they are doing is not correct. Okay. Understand nga ba gars yi dañ fa dee dellu ba lu dee gën a doy waar mooy ne suñ génnee nit ñi foofu noonu because it got to a certain stage that we forced them to go te nit ñi luñ dut gis mooy is 1 year plus bés bu nekk nga ñëw si benn joos nga fekk fa di seen passé bés bu nekk nga ñëw mu joyal la Gambien bi dafa bëri yërmande mu joyal la suma famille nga bàyyi ko nga ne ko bu fi ñëwati mu jël bagaasam nga romb nga dem you just go after 10 minutes or 30 minutes the person comes back. Demoon na jamono boo xam ne yóbbu na nit ñi court just as a deterrent pour nit ñi gis ne these people are really serious. But at the time, courts, what they are charging is chicken change. If you are charged $500 as a penalty, and your full talk, in a day, 2005 in a day. Operation Clear the Road is just a group of people. Maximum they can have there is 1 week. They move to another area, another part of Combo. That day, court, maybe you pay 500. That was Serekunda, move nañ Brikama or Latrikunda. So which means you can still come back there and be there for the next 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Then you could 2000 by 7 loolu ñaata la suñu ñëw waxte ñu fekk la fa loo munti am yëpp yow 500 ngay génnee ngay fayati
So mu doon loo xam ne gis nañ ne daal it's a game that they are trying to play. More than this phase of it, the instructions are from the Office of the Inspector General. One, the responsibility is not only limited to the Operation Clear the Road, but also all regional commands because it is their AOR, area of responsibility, to maintain that. It's part of their responsibility to deploy officers clear completely. Okay. Understand nga? So the other part of that also is under consideration is it possible? Because pour loi sans ko daf day jël time. Experts are here. Daf day jël time because suñu dañoo change dafa jël time. Is it possible for us to come up with a regulation? Because we have to be serious about this. People think that Lisu Fele is about Operation Clear the Road, is about the Gambia Police Force. We have a country to build. And all of us agree to the fact that what is happening on our road, it has security implications, it has environmental implications, it has health implications. But many times when people are talking about it, especially the other side of it, they don't actually look at this, but they only look at the economic part of those individuals. In the expense or at the expense of the population. Because at the end of the day, a government is for the public. In as much as yes, there may be a few people who will be affected, but the fact remains that this is the right thing to be done. So people had other issues, are the way we handle them. All right, well, fufu la bugon ñoo rek incident bu xew Serekunda num demee mooy gis nañ lu mel ni jàppante am na si diggante mën naa wax civilian ak ba ñu wax ne ñi dóor nañ ko ñu bëri wax ji bëri na ba gis ngeen vidéo bi sax bu fekkee mu ngi round si social media bi so loolu nan la demee. ñun post nañ vidéo bi. because li tax ñuy def lii yëpp bi ñu starté opération ba tey all the media houses dañ leen open it's an open door. ku bëgg a ñëw rek na ñëw whether you are in media or not man su daan ñëwee gars yi ma ne woon ne kii amut carte ma ne this is nation building. Even if you as an individual, a Gambian, you want to cover it, no problem. Okay. Because we believe what we are doing, we are not actually out to hunt anybody. We'll talk to them and also. So specifically, video bi suñ boppa ñun suñ media bi sax post nañ ko. Okay. On the social media. Pour just one nit ñi ne lu happen. Because suñ gars yi comme nuñ dee demee rek, they had different experience. It's over 1 year. te nit ñi luñ dee def mooy la soo leen beetee rek si kaw yoon bi ñu teg seen bagage ñu ne la de dafa am ku ko jënda mu ngi koo ñëw jël si. Te loolu su happen we give them time. Understand nga? So this has been going and coming. Te kooku si boppam has been arrested time without number. That's up. Because we are going back to where we went to. It's a rotation. Bi time mu ñëw mu gis gars yi rek mu start di pack bagage ñu ne ko déedéet doo pack fii de. Dang ñu gis which means you knew what you have done is wrong. And we've been here many times. Lii dañ koo yóbbu. So that you come to the station, you come to mobile traffic. Yeah, so push and pull before full nega. Ne loolu du am. So push and pull te ci lu bari push and pull fu mo mujjé. Su nit ñi demutee xel rek moy loolu. And people are saying okay, a police officer should be professional, should be this, should be that. The issue is mom police officer bi bagage yum am police officer or anybody who was there because it's a team. Ñoo xamne ñoo yobbu loolu nonu. Biñ gisé né push and pull bi ñëw na be blow started fighting. The police officer would not watch those people that happening. They have to come and intervene. That intervention moo doon am foo xam ne is a push and pull fight ba affaire bi yëpp jaxasoo na. Everybody now is throwing a blow. And at the end of the day we are able to arrest them and take them to mobile traffic. Lii moo happen. Okay.